We cannot hear you, Rinpoche. Yeah, I know. I'm trying to broadcast through, I cannot broadcast to Facebook, but I'm broadcasting to YouTube. It automatically broadcasts to YouTube. Okay, thank you. Yeah. Could you call me back? Yeah. Just a minute. Anyway, okay. All right. So the chapter is arousing bodhicitta, and this has three sections. So the three section, the first is the training our mind in the four boundless qualities, or sometimes we call it the four immeasurables, or the four infinite qualities. So basically, they're the same thing: infinite, boundless, immeasurable. So we call it the four immeasurable. Sometimes we call it the four boundless qualities. Sometimes we call it the four infinite qualities. So basically, they are all the same. And that is the first one. And then the second one, second section is the arousing the bodhicitta. Arousing the bodhicitta. The third is the mind turned towards supreme enlightenment, and training in the precepts of the bodhicitta in exploration and the bodhicitta in application. Oh yeah. Ở cái chương khơi dậy Bồ Đề Tâm này thì có chia thành 3 phần chính, và phần thứ nhất đó là tu tập 4 phẩm tính vô lượng, và hay nó gọi là tứ vô lượng tâm, và nó cũng là tên cách gọi khác nhau thôi, nhưng là nó cùng là gọi là 4 phẩm tính vô lượng. Và phần thứ hai đó là phát tâm khơi dậy Bồ Đề Tâm, và phần thứ 3 đó là tâm được xoay chuyển về hướng giác ngộ siêu việt và tu hành các cái giới luật là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hành. So now the first one, which is the training the mind in the four boundless qualities. So the boundless qualities, or the infinite qualities, or the four immeasurables, is basically equanimity, or joy, love, and compassion. Equanimity, love, joy, and compassion. So these are the four immeasurable qualities. Và ở phần đầu tiên đó chính là tu tập về tứ vô lượng tâm. Và tứ vô lượng tâm ở đây nó bao gồm là từ bi, hỷ và xả. So that's the four boundless qualities. So to begin with, before you start developing compassion, you need to develop joy, or you need to develop love. And in order to develop love, you need to develop joy. In order to develop joy for someone or something, you first need to set an equal set an equal ground. So that's where the equanimity comes. Và để thực hành 4 cái phẩm tính vô lượng này thì trước hết đó là chúng ta cần phải rèn luyện tâm bi, và để có cái tâm bi thì ở đây chúng ta cần phải có cái tình yêu thương, và để có cái tình yêu thương thì chúng ta cần phải có cái tâm hỷ. Tâm hỷ lạc ở đây đối với cả đối với cả mọi người và đối với cả những cái việc khác. Và để có cái tâm hỷ này thì chúng ta cần phải có cái gọi là tâm xả, tức là tâm bình đẳng.
và từ đó thì cái tâm bình đẳng là bắt đầu bước vào. So Tangyum, that's the Tibetan word for equanimity, is Tangyum, right? And so in English, we call it equanimity. So a more easier, more simple simple term would be impartiality. So like not being partial, not being biased, unbiased. So that is the meaning of Tangyum. So we can call it impartiality, we can call it unbiasedness, or we can call it equanimity. So basically they are the same thing. It just means to make everything equal. And so the Tibetan word is to for that is tang nyum. So there are two words there. One is tang, and the other one is nyum. Tang and nyum. So the first word tang means to let go, to free, to give up, to let go, to free. That's the first word tang. And nyum to make level. Like, you know, when you are building a house, you have to level the ground, make everything equal. So the Tibetan word for impartiality or the equanimity has two words, tang and nyum. Tang meaning to give up or to let go, and then nyum meaning to level. So what we are letting go is we are letting go of our hatred towards the people that we dislike, and we let go of our attachment toward the people that we like. So basically, there are three types of people in this world: the people that we are close with, that we like, the people that we are not close with, friends with, like we do not like, we don't want to be near them, in contact with them, avoid these kind of people. So there are the people that we cannot do without them, one kind, and then there are the people we cannot do with them at all. And then there are the people, there are also a lot of people who are kind of like stranger for us. Whether they come or go, we don't care, we don't mind, we don't know about them. So majority of the people in the world belong to the last section, which is the people who are alien to us, people who are stranger to us. Most of the people in this world are stranger to us. We may have, 3,000, 4,000 friends online on Facebook, like that, but most of them are not our real friends. So most of us, we may have like 50 to 100 people we are close with, and that's also a stretch. So a lot of us have about 10, 5, 3, that kind of close friends. And then when it comes to people we dislike, in the book, in the text, we call it the enemy. So it's not something like an enemy that we want to destroy, but something that we cannot live with. So these are called the enemies that are basically our adversaries. It can be in your family, it can be in your office. So in your life, there are people who you cannot be with, no matter how close you are with them physically, mentally or psychologically. You are so distant from them. You cannot stand even 1 minute with them. So these are called as the enemies. And then there are people who you have no idea about at all. So basically just strangers. So all these three kind of people are the enemies, the friends, and the strangers. But these three are, so you give up attachment. You give up the attachment towards the people who you are close with or you're in love with. You give up hatred. You give up impatience, hatred towards people you hate, toward those who you consider to be enemies. And you give up negligence, you give up your negligence towards people whom you consider as as strangers. So basically, tang is to give up, and to give up the negligence towards strangers, you give up hatred toward the enemies, and you give up the attachment towards your loved ones. So that is what makes you
practice of tongue, not to give up, and then nyom to level up, to make things level. And by doing that, you practice in impartiality, or unbiasedness, or the equanimity. That is the practice of equanimity. Ở đây cái thực hành đầu tiên đó là về thực hành về tâm xả. Tâm xả đây tức nghĩa là thực hành về tâm bình đẳng, và nói một cách đơn giản đó là cái tâm bình đẳng, hay là nói cách khác đó là tâm không có thiên vị, không có lệch lạc, và đó là các cái từ dùng khác nhau nhưng mà thực sự bản chất nó là giống nhau, nó đều được gọi là cái tâm xả hay là tâm bình đẳng. Và ở đây trong kinh tạng đó là cái từ tăng num, thì cái từ tăng ở đây có nghĩa là tức nghĩa là để mặc, xả bỏ, và để cho mọi thứ nó được giải phóng, thoải mái và từ bỏ. Đó là nghĩa của từ tăng. Và từ num ở đây có nghĩa là các cái gọi là các cái mức độ. Ở đây ví dụ như là chúng ta san phẳng ra thì giống như là khi mà chúng ta xây nhà mà chúng ta phải san phẳng thành một cái nền đất. Ở đây như thế thì cái từ mà để làm sao chúng ta buông bỏ. Cái từ tăng có nghĩa là cái sự buông bỏ, cái sự từ bỏ, cái sự giải phóng. Thì ở đây đó là chúng ta giải phóng điều gì, chúng ta buông bỏ điều gì, đó là chúng ta buông bỏ và chúng ta từ bỏ cái thái độ mà bám chấp quyến luyến của chúng ta đối với cả những người mà chúng ta thích, đối với cả những người mà chúng ta gần gũi, và chúng ta phải buông bỏ, từ bỏ tất cả những cái người mà cái tâm của chúng ta sân hận đối với cả những người mà chúng ta không thích, và tiếp theo đó tức nghĩa là những người mà chúng ta thích hay không thích. Ở đây tức nghĩa là có những người chúng ta thích thì chúng ta không thể làm được việc gì nếu thiếu họ, còn đối với người chúng ta không thích thì chúng ta không thể làm được việc gì nếu như có họ ở bên cạnh. Nó ngược nhau như vậy. Và còn có một đối tượng nữa mà tâm của chúng ta cũng cần phải buông bỏ, đó là những người xa lạ. Và những người xa lạ, hầu hết những cái người còn lại ở trên trái đất này hay là xung quanh chúng ta, phần lớn họ đối với chúng ta là những người xa lạ. Chẳng hạn ví dụ như chúng ta có khoảng tầm 3-4 nghìn bạn bè chẳng hạn, nhưng mà hầu hết trong số họ là chúng ta không có, gọi là không có thân. Chúng ta có khoảng tầm đến 5 đến khoảng 10 bạn là thân của chúng ta thôi. Và như vậy thì còn có khía cạnh nữa, đối với người mà chúng ta không thích thì chúng ta có thể gọi là từ trong tiếng thuật ngữ có thể gọi, trong kinh sách có thể gọi là kẻ thù. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng kẻ thù ở đây đó là những người mà chúng ta không thích. Các cái đối tượng chúng ta không thích này có thể ở ngay trong gia đình chúng ta, hay là ở ngay trong cái nơi làm việc của chúng ta. Và những người không thích này thì chúng ta, mặc dù là chúng ta có thể ở gần về thân vật lý, nhưng mà tâm của chúng ta thực sự là không thích ở gần họ, ngay chỉ trong 1 phút cũng không thích gần. Và tiếp theo đó là những cái người mà chúng ta không có một cái ý tưởng gì về họ thì được gọi là những cái kẻ xa lạ. Và như vậy thì 3 cái đối tượng chính đó là thù, bạn và người xa lạ này, cái tâm của chúng ta cần phải buông bỏ, cần phải xả bỏ. Và thứ nhất là cần phải xả bỏ cái bám chấp và những cái quyến luyến và những người chúng ta thích, và cần phải xả bỏ những cái tâm mà ghét bỏ đối với những người mà chúng ta không thích, hay gọi là kẻ thù của chúng ta, hay là đối với cả chúng ta cần phải xả bỏ cái tâm mà chúng ta thờ ơ, không quan tâm đối với cả những người xa lạ. Như thế thì ở đây tất cả những cái sự xả bỏ này thì nó bao hàm ở trong cái nghĩa của từ tăng, tức nghĩa là từ xả bỏ, buông bỏ. Và tiếp theo đó là chúng ta có cái từ nung ở trong tiếng Tạng, đó là chúng ta thực hành cái sự bình đẳng, cái sự coi là sự ngang bằng, bình đẳng. Thì ở đây đó chính là cái thực hành đầu tiên về cái từ tăng nung, hay là cái thiền định về tâm xả. Oh yeah.
So now the impartiality, or the normally we translate it as equanimity, right? So first we need to set the ground level. So we have to set the equal ground, so that everyone is equal. There is a so there is the enemy, there is the friend, and there's the stranger. So these three things we cannot ignore. There are people we dislike, there are people we very much like, we very much dislike, and we very much don't know about. So these three things are reality. We cannot ignore them, first of all. So if you ignore them, it's not going to work. You are ignoring reality. So what we do is we acknowledge the reality. There are people we like, there are people we do not like, and there are people we do not know about at all. So these three things, first we have to acknowledge. The problem is, if you do not acknowledge that, if you say, okay, I do not have any love for that person, or I do not have any hatred or anger for that person, or I do not know anything about that person, that is actually wrong. So like any human being in this world, we all have our emotions, happy emotions, unhappy emotions, and ignorant emotions towards these three beings: friend, enemy, and stranger. So that is the reality. So we have to accept the reality first. And after accepting the reality, what we have to think is our enemies, our friends, and the people we call strangers, they are all same. We have to develop equanimity for them by thinking that we are all same, right? So if you do not cultivate the practice of equanimity, then we will think, oh, the enemies are something that we must avoid. The friends are something that we must embrace, and the strangers are something that we can completely ignore. Enemies to be avoided, friends to be embraced, and strangers to be ignored. So that is our understanding. But we tell ourselves that our friends, enemies, and strangers, we should develop equanimity for them, because they all are same like us in the pursuit of happiness. So our enemies want to be happy just like our friends. Our friends want to be happy just like our enemies. And the strangers, the complete strangers, there are 7 billion people in the world. All of them, want to be happy, want to avoid unhappiness, want to avoid any sickness, any depression, anything negative they want to avoid, anything positive they want to embrace. So we all are same. We all have the same goal. We all have the same pursuit. For that reason, so there are many different reasons. We can talk about this later. But the main simple reason is that our enemies, our friends, and the strangers, we all have the same goal, which is the pursuit of happiness. We all want to be happy. We all want to be satisfied, content. None of us want any misfortunate things to happen to us. So for that reason, our enemies also deserve the same right as our friends, just as and the strangers also deserve the same right to be happy as our friends. So our enemies and our friends and the strangers, all of them deserve the same right to be happy as myself. So for that reason, even though our approach may be different, our path may be different, but the goal is same. So for that reason, we are trying to get to the same goal through different routes, through different paths. So for that reason, instead of fighting amongst us, instead of distancing each other by saying, oh, this is our enemy and we should avoid them, this is our friend and we should be attached to them, this is a stranger and we should completely ignore them, instead of saying that, we should embrace all of them together. And so that is where the impartiality comes in, the equanimity comes in.
Và ở đây để thực hành cái tâm gọi là tâm bình đẳng hay là tâm không có thiên vị, thì ở đây chúng ta cần phải coi là thực hành coi tất cả mọi người đều ở cùng một mức độ, tức nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng giống như nhau, và kể cả là kẻ thù, bạn và người xa lạ. Và ở đây thì chúng ta thường là chấp nhận một cái thực tế rằng chúng ta thường có cái tâm đó, tức nghĩa là chúng ta bám chấp vào bạn hữu và xa lánh kẻ thù, và đồng thời hoàn toàn tàng lờ đi tất cả những cái người xa lạ. Thì ở đây để khi mà chúng ta có cái thái độ đấy thì thực sự rằng chúng ta có cái chúng ta cần phải hiểu rằng cái đó là nó là sai lầm và chúng ta cần phải chỉnh sửa. Và ở đây khi mà chúng ta chấp nhận một cái thực tế như vậy thì chúng ta cần phải biết rằng khi mà đối với cả kẻ thù, hay là đối với cả người xa lạ, hay là đối với cả bạn hữu của chúng ta, thì tất cả ba đối tượng này thì đều có chung một mục đích, đó là tất cả bạn bè của chúng ta cũng muốn có được hạnh phúc và tránh khổ đau, hệt như là những kẻ thù của chúng ta, và hệt như là những cái người xa lạ, tất cả đều có chung một mục đích, đó chính là mong muốn hạnh phúc và tránh khổ đau. Và như vậy thì tất cả bọn họ, ba đối tượng thù, bạn và người xa lạ này đều mong muốn được thỏa mãn đối với cả cuộc sống này. Và tất cả bạn bè và người xa lạ và kẻ thù đây thì đều không ai là mong muốn có được cái bất hạnh đến với mình, và tất cả đều mong muốn có được phúc vận, có được hạnh phúc, và tất cả bọn họ đều xứng đáng có được cái hạnh phúc giống như là chính bản thân mình. Và như vậy thì dù là các đối tượng khác nhau, nhưng mà mục đích ở đây đều là giống nhau, và đều có cùng một cái gọi là cái mức độ mong muốn, đó là mức độ mong muốn hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Do đó nên là chúng ta cần phải bỏ cái tâm mà thứ nhất là bám chấp quyến luyến vào người thân hay là bạn bè, và chúng ta thường là ghét bỏ kẻ thù và hoàn toàn tàng lờ đi người xa lạ, mà thay vào đó để rèn luyện cái tâm bình đẳng xả bỏ này thì chúng ta cần phải coi và ôm trọn toàn bộ tất cả các đối tượng này, và coi họ đều ở cùng một mức độ, cùng một nền tảng và đều bình đẳng như nhau. Thì đó là từ đó thì có cái tâm gọi là tâm xả bỏ, cái tâm xả bắt đầu khơi dậy, bắt đầu bước vào. Oh yeah. So, so, mm, mm. So here in the book it says there's a quote from the master, sublime noble, the noble master Katyana, and we will go into that first. We will go into that later. So first, here Peter Rinpoche says that as things are of now, we are very much attached to those we think as part of our own group, like our family, relatives, father, mother, etc. And then we feel some sort of an intolerable aversion, anger and grief and all these things towards basically unstoppable emotions towards people that we dislike. People either in our work life or in our family life, etc. It can be our spouse, it can be our siblings, and sometimes we cannot stand them. So basically, what Pedro Rinpoche was saying is that, you know, there are the people whom we call enemies and friends, and then the complete strangers. So these things, if we don't investigate or if we don't observe, for the unobserved eye, these things, all these things, the enemy, the friend, and the stranger, looks so solidly true. So everything seems to be inherently true and solidly there, very concrete.
But then if we are to investigate, then we will know that nothing is concrete, nothing is solid, especially those we call enemies has been our friends for thousands of lifetimes. And due to some karmic twist, the karmic twist, they were born as our enemy in this lifetime. We have basically, to be born as a sibling, to be born as a child, a daughter or a son of, it actually means you have a very, very good sort of a karmic relation. That's why you are born as the son or the daughter or the sibling of this and that person. But at the same time, we have so many sibling rival, not just rivalry, but like animosity between brothers and sisters, animosity between parents and child, and even if it's not animosity, there is distance between parent, the mother and the daughter, the father and the son, between spouse whom you husband and wife, you become husband and wife because you love each other, you are together because of your own decision, because of karma and all that, but still you are so you are again fighting with each other, you can no longer stand each other like that. So what it shows is that nothing is concrete. Something that we call love and we take for granted does not stay like that forever. Something or someone we take for animosity and enemy does not stay like that forever. So the people whom we consider to be our, the love of our life, something that is the most precious thing in my life or our lives, in many previous life, they have been our enemies, and we have negative things. They have been very, very cruel and bad to us. And due to karmic twist, they were born as someone in our family, as our brother, as our sister, etc. Because we have so many. When we were enemies, we tried to harm each other, and then we have so many karmic debt to be paid off, and so that karmic debt turned into karmic twist. And then we, we become loved ones or siblings, and etc. And then basically children, the parents earn so much just for the sake of their children, and the children grow up. Everything that the children, the parents have worked so hard, the children take them. In many culture, that's how it happens. Or even in most cultures, basically parents, either the children take, in many cultures, children take away everything from the parents, or in most culture, the parents keep a lump sum, a big sum of money for the kids. Basically, the whole the whole dedication, whole dedication of your life, everything that you save for your life is for the sake of your children. So your children are actually have come there to this life to take away the karmic debt that you have to pay in your previous life as your enemies, maybe as your debt collector, whatever. You have a huge debt to pay to that person which you did not pay, and in this lifetime they were born as your children, and they take away everything that you have worked and earned so hard. So such and such things are possibility. I'm not saying, many of you are mother and father, so there are many parents here. So I'm not saying everyone is like that, but this is something that you cannot, it is not out of possibility. It is still very much a possibility. And so I will come into this a little later. So basically, just because someone is born as someone is your loved one, or someone is born to you, or this kind of thing, doesn't mean that love and that bond is like concretely, inherently concrete. It can be due to many reasons why there is that bond, there is that love, and etc. And those people whom we call enemy, they are also not necessarily bad from the very beginning, from time immemorial. They can, in many past lives, they have been very close to us, but because we have not, there are many times we betray our friends. So when we betray our friend, there is also a negative sort of negative connection develops between them. And then that can actually develop into animosity in future lives or in the future. So that's why
we have arguments with friends, we have close connection with our enemies, etc. So basically, nothing is impermanent and nothing is predictable in that sense. So that's why in samsara nothing is predictable, and in samsara, so the Master Katayana, so the line which I'm going to read after this, the Arya Katayana, the Master Katayana, he said the samsara, the whole world of samsara is a laughing stock. The whole world of samsara is something laughable. There is nothing predictable, nothing permanent, and it's a laughing stock. Huh? Và ở trong cuốn sách này chúng ta có thể có thấy một cái ví dụ về ngài Kajananjana, nhưng mà ở đây cái ví dụ này chúng ta sẽ đề cập đến sau. Và ở đây thì trước hết chúng ta trong cái phần này thì tổ Tongkhor Rinpoche có nói về cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta luôn có cái thái độ thù nghịch và quyến luyến. Chúng ta gọi những cái người mà thân của chúng ta, những cái người mà ở trong gia đình hay là những cái người bạn bè mà những người mà chúng ta thích, chúng ta gọi là nhóm của mình, phe của mình. Và còn đối chúng ta lại có cái thái độ thù nghịch đối với cả những cái người mà chúng ta không thích. Và cái người không thích ở đây có thể là chúng ta gọi là kẻ thù, hay là những kẻ mà đối địch với chúng ta. Đôi khi thì những người này ở trong cái môi trường gia đình, và đôi khi thì họ ở trong cái môi trường là ở trong cái đồng nghiệp của chúng ta, và chúng ta luôn luôn chia theo các đối tượng là thù, bạn và người xa lạ. Và ở đây nếu như chúng ta mà không có xem xét một cách cẩn trọng, không có điều tra một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta coi các đối tượng là thù, bạn và người xa lạ này là những cái đối tượng vô cùng là xác thực và tồn tại một cách chắc nịch ở đó. Nhưng mà nếu như chúng ta mà xem xét một cách cẩn trọng kỹ lưỡng, thì thực sự ở đây mọi mối quan hệ kẻ thù và bạn, người xa lạ nó không có xác thực và nó đóng chặt như vậy. Và ở đây có thể đối với cả những người mà chúng ta gọi là kẻ thù, có thể là những người bạn của chúng ta ở trong những cái đời quá khứ. Và trong những cái đời quá khứ đó có thể chúng ta làm những cái điều mà nó gây hại cho nhau chẳng hạn, thì nó tạo ra một cái món nợ nghiệp. Và cái món nợ nghiệp nó được theo cái kết nối nghiệp tiếp theo của ta với người đó, nó gọi là cái sự mưu mẹo về nghiệp quả. Thì những người đó sẽ lại sinh vào trong gia đình của chúng ta, trở thành anh chị em của chúng ta, hay là có thể trở thành con trai con gái của chúng ta. Đó là cái sự kết nối nghiệp giữa chúng ta đối với cả những cái người mà chúng ta đã từng gọi là kẻ thù ở trong quá khứ đó. Và như vậy thì ở đây đối với cả những cái người mà chúng ta luôn luôn có những cái cảm xúc và luôn luôn có cảm xúc không ngừng nghỉ về đối với cả những cái người mà chúng ta không thích, thì chúng ta luôn luôn có những cái cảm xúc đối nghịch với họ. Và những cái cảm xúc này, đối nghịch này mà đối với những người chúng ta không thích thì có thể là những cái người mà ở trong chính gia đình của chúng ta, ví dụ như là cha con, rồi những anh chị em, rồi là chồng vợ chẳng hạn. Và chồng vợ có thể là trong đời này chúng ta trong cái ngay trong chính đời này thôi, có thể là người chồng người vợ đó đã từng yêu thương nhau và trở thành vợ chồng của nhau, nhưng rồi cũng có những cái giai đoạn mà họ cãi cọ rồi bất hòa với nhau. Và như vậy thì các mối quan hệ đó nó không thể nào là nó tồn tại một cách xác thực mãi mãi được, và nó không có đóng chặt như vậy. Nên là đối với những người mà chúng ta yêu thương, những người thân yêu của chúng ta, thì cái sự thân yêu đó nó không bao giờ là mãi mãi. Còn đối với những người mà chúng ta coi rằng họ là kẻ thù, thì cái mối quan hệ đó cũng không bao giờ là mãi mãi. Và đối với cả những cái người mà chúng ta yêu thương, hay là những cái người mà chúng ta coi là những người mà đặc biệt là quý giá trong cuộc đời của chúng ta, thì có thể trong những cái đời quá khứ họ đã từng làm những cái điều mà gây hại cho chúng ta, làm những cái điều mà rất xấu và thô lỗ đối với chúng ta. Nhưng mà vì cái sự kết nối nghiệp
trong quá khứ đó, nên là trong đời này họ lại sinh ra trong cùng một gia đình, cùng là anh chị em hay cùng là cha mẹ con cái trong cái mối quan hệ trong đời này. Đó là bởi vì các món nợ nghiệp cần phải trả ở trong quá khứ, và đến bây giờ họ sinh lại thành những người thân yêu của chúng ta, trở thành con cái của chúng để đòi cái món nợ nghiệp đó. Ví dụ như là ở trong gia đình chẳng hạn, thường cha mẹ luôn luôn dành cho con cái cái lòng yêu thương hết mực. Họ làm việc vất vả, thậm chí là cống hiến cả cuộc đời của mình, rồi là bao nhiêu tài sản tích lũy họ cũng dành dụm lại cả đời, rồi là để lại toàn bộ cho cho cháu của họ. Nhưng mà con của họ thì thực sự rằng nếu chúng ta nhìn sâu, chúng ta có thể thấy rằng cái đứa trẻ đến trong gia đình để làm con của cha mẹ này, chúng gần như là khi mà cha mẹ truyền vào toàn bộ các cái tài sản, để lại toàn bộ gia sản cho con đó, thì giống như là cái đứa trẻ đó đến để lấy lại tất cả những cái nợ nghiệp mà người đó đã cha mẹ đã nợ chúng ở trong quá khứ vậy. Có thể trước đó cha mẹ là những kẻ thù hay là những người mà mắc nợ nghiệp đối với đứa trẻ đó, và đến đời này nó đến chỉ để lấy lại toàn bộ những thứ đó. Nên là chúng ta phải hiểu rằng có những gia đình mà khi mà đứa trẻ nó đến, nó lấy lại toàn bộ tất cả những cái tài sản của cải, rồi mọi thứ mà người cha người mẹ đã dành dụm, rồi đã làm việc vô cùng là vất vả cả đời. Như vậy thì cái khả năng đó là rất cao. Tất nhiên ở đây thầy không nói, những cái người tham dự ở đây thì không nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng mà thầy không đề cập đến cá nhân nào cụ thể ở đây, nhưng mà cái khả năng đó là rất cao, là như vậy. Và như thế thì đối về nói chung, nói túm lại là đối với một số người, họ sinh ra trong gia đình của chúng ta, họ là những người thân yêu của chúng ta, và nhưng mà không có nghĩa rằng cái mối quan hệ, cái tình thương yêu đó là một cái điều gì đó xác thực mà họ sẽ đến với gia đình chúng ta, trở thành cái mối quan hệ trong gia đình này. Chắc chắn là có lý do, chứ không phải là nghiễm nhiên mà họ đến như vậy. Và còn đối với những người mà chúng ta gọi là kẻ thù, và thì ở có thể trong những cái đời quá khứ, họ đã từng là những người bạn rất là thân thiết của chúng ta, nhưng mà bởi vì có những cái mối quan hệ bất đồng, rồi có những cái mối quan hệ khác ở trong quá khứ, nó tạo ra thành cái gọi là cái kết nối nghiệp, và cái kết nối nghiệp đó nó kéo dài cho đến tận đời này, và đến đời này thì nó trở thành kẻ thù của nhau, và như vậy chúng ta gọi họ đó là những kẻ thù của chúng ta. Và như thế thì toàn bộ chúng ta thấy rằng tất cả những cái mối quan hệ, ví dụ như chúng ta hài lòng hay là ưa thích những người bạn, rồi là chúng ta không thích những kẻ thù, thì tất cả những cái mối quan hệ đó, nếu mà chúng ta nhìn một cách sâu xa hơn thì phải hiểu rằng tất cả các mối quan hệ này là không có xác thực. Và như thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong cái câu chuyện của ngài Kathajatha thì ngài cũng đã có gọi đó là một cái sự gọi là luật nhân quả, hay là cái sự là bất toàn hảo ở trong luân hồi. So the line, the lines from the observation made by Arya the Master Katyana, Sublime Master Katyana, is that so this is the line. He eats his father's flesh. He beats his mother off. He dandles on his lap his own unfortunate enemy. And the wife is gnawing at her husband's bones. I love to see what happens in Samsara's show. Samsara's show. So this is the observation. So Arya Katyana, Master Katyana, Sublime Master Katyana. Sublime means the noble one. So the noble Master Katyana. So when, just like any monks during that time, so he was doing the alms round, going begging for food to each family. So when he was going round for the alms, when he was going for the alms round, begging for food, then he observed two family. There were, one is on the top of the village, and one is at the bottom of the village. So basically two families at each end of the village, and they are they are sworn enemies. They hate each other. They really try to get each other's throat.
So these two families. So one day, the father of the upper family passed away, and then the upper family, the father of the one of the family passed away, and was born in as a fish in the river. And the mother also passed away, and the mother was born, his own mother, basically the parent, the father and the mother of the one of the families, his own parents. One was born as a fish, and the other was born as a stray dog. Was as a dog basically. And so his sworn enemy from the lower the lower village. So there are two family, right? One in the lower village and the one in the upper village. So the one in his sworn enemy from the lower village, he passed away, and he was born as the son to the wife of the upper village, the wife of the man from the upper village. Basically, his own enemy passed away and was born in his own family. His sworn enemy died and was born as his son. So your enemy died, and now your enemy come back as your son. So what he was doing is, so his own father was born as a fish, his mother as a dog, and his enemy as his own son. So what he was doing is, so when the Katyayana, Master Katyayana, when he went to beg for food, he saw that the man was eating fish. So the fish that he was eating is actually the flesh of his own father, who died and was born as a fish. So basically he was eating his so if you think of it in a very concrete way, like we think of everything, our enemy, our friend, everything, we think in a very concrete manner. So if you think it that way, that person is actually eating his own father's flesh, because his father died and now born as a fish, and he's eating that fish. So he was eating his father's flesh. At the same time, there's a stray dog coming. A dog is coming into the house, and he was so angry with the stray dog, and he tried to hit the stray dog, kick it away, kick it out. And that stray dog was none other than his own mother, born as a stray dog, born as a dog in the street. And then he was taking care of his son, very lovingly, very caringly. He was taking care of his son. That son is none other than his own enemy, which is born in his family. So because he has, when they were enemies in the past life, he actually has many karmic debt to pay off. So the enemy, his sworn enemy, his worst enemy, was now born as his own son. And at the same time, the mother, his wife is eating some chicken, some other meat, and that meat actually was basically, that chicken is actually her husband, that wife's husband, who also passed away, was born as a chicken in this family. So she was actually eating the chicken, which is none other than her own husband in the past life. So basically, the mother, the wife is eating her own husband's legs. The husband is eating his father's flesh. He's beating his own mother, and he is holding his own sworn enemy in his hand. So that's why. So when Master Katyayana went into beg for the alms, he saw this thing. So in a way, it's a very it's a pitiful state. It's a very sad story. But then when you look at it, the whole samsara is like that. And Acharya Katyayana, Arya Katyayana, Master Katyayana, it's a very pitiful state. It's a very sort of sad state. But the reason Master Katyayana said it's a laughing stock, samsara is a laughing stock. So the last line is, I laugh to see what happens in samsara's show.
So the reason he said that is, even though it's like that, it's such a pitiful state that you are taking care of your enemy, you are beating your father, and you are beating your mother and eating your father's flesh and your husband's flesh, etc. So the reason it's a laughing stock is because we think all of this is true. So because whatever the appearance is, when it appears as our enemy, we think this is concretely true, and we are so angry, we are so averse to those people we call enemies. And when they appear as our friends, we are so much love and so much in attachment with those whom we call our friends. So basically, whatever appears, when it appears as a dog, you try to beat it. When it appears your mother, you try to love it. When it appears as your son, you try to care for it. So basically, whatever appearances, whatever form of appearances it takes, we take it for granted. We take it in a concrete manner, and we hold on to it. And that's why it's such a funny thing. It's a laughing stock. It's a laughing matter for Master Katyayana. Not the state. The state is very pitiful state. It's a very sad state. The condition of what is going on is very samsara. The condition of samsara is very sorrowful, very sad. But at the same time, the way people living in samsara take everything for granted, to take everything to be concretely true, that is a laughing matter. Và ở đây cái câu chuyện về ngài Katyayana như sau, đó là ngài quan sát hai cái gia đình khi mà cái thời đó ngài là một vị tăng và ngài đi khất thực, và ngài đến từng gia đình một để xin thọ trai và xin thức ăn. Và ngài trong một cái làng đó thì ngài thấy có hai cái gia đình, một gia đình ở thượng làng và một gia đình ở hạ làng. Thì có hai cái gia đình này là cái gọi là cái kẻ thù của nhau. Và trong hai cái gia đình này thì một trong gia đình của cha mẹ của cái người gia đình ở cái thượng làng đó chết đi, và một người sinh ra làm con cá ở dưới sông, và một người mẹ thì sinh ra làm con chó. Thì và cái câu chuyện đó, khi mà ngài quan sát thấy thì ngài nhìn thấy rằng ngài đã nhìn thấy câu chuyện đó, và ngài đã thốt lên như sau: hắn ăn thịt chó, đánh đuổi mẹ, hắn nâng niu trong lòng kẻ thù bất hạnh của hắn. Người vợ đang gặm xương chồng, ta bật cười khi nhìn thấy những điều gì xảy ra trong sự hiển bày của sinh tử. Và thì ở đây khi mà cái người mà cha mẹ của cái người ở thượng làng đó mất đi, thì một người sinh làm cá và một người sinh làm con chó. Thì còn cái người mà ở hạ làng mà là kẻ thù của gia đình đó thì lại sinh ra làm chính con trai, làm con trai của cái gia đình ở thượng làng đó. Và như thế thì còn cái kẻ thù đó thì lại được nâng niu, được cái người con của gia đình ở thượng làng, hạ làng đó nâng niu làm con, rất là yêu thương ở trong lòng. Và còn khi mà anh ta quay trở lại để làm con, còn anh ta thì lại ăn thịt con cá và đánh đuổi mẹ. Và chính cái cha của mẹ mình mất đi và thành con cá và con chó đó thì lại ăn thịt cá và đánh đuổi con chó. Và còn kẻ thù thì sinh ra làm con trai của mình. Do đó nên là khi mà ngài Katyayana ngài đã thấy như vậy, thì ngài đã thấy rằng anh ta đã ăn thịt chính cha của mình. Và nếu như chúng ta nhìn một cách xác thực thì theo một cái cách xác thực thì chúng ta thấy rằng thực sự là đúng là như vậy. Anh ta đang ăn và con chó đến ăn thịt con cha của mình, tức là ăn thịt con cá, thì con chó đến và anh ta đã đánh đuổi con cá, đánh đuổi con chó. Ở đây thì con chó đây chính là mẹ của mình, và nâng niu cái người con trai trong lòng ở đây chính là kẻ thù của mình kiếp trước. Như vậy thì ở đây cái ngài Katyayana đã nhìn thấy rằng cái gọi là cái món nợ nghiệp từ trong quá khứ của hai gia đình này đã từng là kẻ thù của nhau, và đã là những kẻ thù rất là mãnh liệt của nhau, và bây giờ lại sinh ra làm con trai trong gia đình đó như thế. Và như vậy thì khi mà ngài nhìn thấy cái câu chuyện đó, ngài đã cảm thấy đây là một cái câu chuyện vô cùng là buồn. Và tất nhiên thì ở đây, ở trong luân hồi thì cái trạng thái ở trong luân hồi thì không có cái gì vui cả. Cái hình
cái gọi là cái đã là trong luân hồi thì cuộc sống nó rất là buồn, nhưng mà ngài, cái sự hiển bày của sinh tử nó làm cho ngài cảm thấy nực cười về cái sự hiển bày của toàn bộ cái sự sinh tử đó. Và nếu chúng ta thì luôn luôn có cái ý nghĩ trắc thực. Nếu như mà có kẻ thù xuất hiện trước mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ coi đó là trắc thực, và chúng ta phát khởi một cái tâm sân hận và ghét bỏ đối với kẻ thù. Nếu như mà người nào đó xuất hiện đối với chúng ta như là người bạn thì chúng ta sẽ có cái cảm giác và cái tình cảm thương yêu nảy sinh. Và khi mà có một cái đối tượng nào đó xuất hiện như một con chó thì chúng ta sẽ đánh, và khi có một cái đối tượng nào đó xuất hiện như là vợ của chúng ta thì chúng ta cũng coi đó là trắc thực và yêu thương. Hay rồi có đối tượng mà xuất hiện đối với chúng ta giống như là con trai của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dành tất cả cho họ tình yêu thương. Như vậy thì tất cả mọi hiện tướng xuất hiện đối với chúng ta đều coi là nghiễm nhiên và đều coi là trắc thực, và chúng ta nắm bắt vào đó. Đó mới chính là vấn đề. Và ở đây sinh tử thì đương nhiên là buồn, nhưng mà ở đây nó có một cái sự gọi là nực cười ở trong cái sự hiển bày của toàn bộ cái sinh tử đó. Sinh tử nó hiển bày ra như vậy, và cảm thấy ngài Takathatha, ngài đã cảm thấy có một cái sự nực cười ở trong đó. Và như vậy thì chính là cái sự mà cái mà cái mọi người ở trong sinh tử, mọi người đang sống ở trong vòng luân hồi sinh tử coi mọi thứ trắc thực, thì đấy mới là cái mà ngài cảm thấy buồn và đồng thời là cảm thấy nực cười. Okay, so I conclude here today's topic. Then open for Q&As. Ngài kết thúc bài giảng ở đây và do phần hỏi đáp. Okay, Rinpoche, I think we have two questions. Sure. I'm going to read the first one. Rinpoche, for those we considered enemies, is it important to consider how they feel, or it is important for us to only pay attention to how we control our emotions? Rinpoche là đối với những kẻ chúng ta xem là kẻ thù, mình có phải quan tâm về cảm xúc của họ hay không, hay mình chỉ nên quan tâm tới và kiểm soát cái cảm xúc của chính mình? Thank you, Rinpoche. Yeah, so both are important. And I think understanding their side of the their side of the story, their side of the if you understand things, if you look at it from their side of the view, you will see a different picture, because they think they are right from their own side, and so I think I'm right from my own side. So you think you are right, I think I'm right. But if I am able to see from their side of view, then things will start to diminish. Things will start to de-escalate. So that's one thing. So looking at it from the other person's point of view, or from their side, what the emotions, what kind of emotions the other person is going through is also important. But mainly because this is a spiritual practice. So spiritual practice is not to control other people. It is to control yourself. It is to basically master yourself. Not, maybe control is not the right word. So basically, spiritual practice is to master your own, become your own master, not to become the master for other people, but to become your own master. So you can never become the master of the whole universe. You can become the master of like 10 people, 50 people, 100,000 people, and that's about it. So at the end of the day, you will have to bow down to someone else. So the only way you can master the universe, if you like, that is only by mastering yourself, or mastering your mind. So if you remember the analogy, the metaphor made by Shantideva, which he said, in order to protect your feet, if you try to cover the whole world with leather, there is no sufficient leather enough to cover the whole universe, the whole world. But if you just cover your 2 feet, then wherever you walk, your feet are protected. So
mastering other is not the main goal. Mastering yourself is the goal. So it is important. So answer to your question is, it's important to understand the other people's point of view, but at the same time, the practice, when we do Dharma practice, we're not trying to control other people. We are trying to master ourselves, and that should be. Và cả hai cách đều quan trọng, và chúng ta đặc biệt là nếu mà chúng ta có thể hiểu được cái khía cạnh của người khác, hay là chúng ta hiểu được các cái cảm xúc của người khác, thì ở đây nó giống như là chúng ta nhìn được cái bức tranh nhìn từ cái phía đa diện đa chiều. Và còn nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng họ nghĩ rằng họ đúng và chúng ta cũng nghĩ rằng mình đúng, thì như vậy chúng ta sẽ không nhìn được một cái bức tranh tổng thể. Còn nếu như chúng ta nhìn được gọi là nhìn được cái khía cạnh cảm xúc về phía cái đối tượng mà chúng ta coi là kẻ thù đó, thì chúng ta sẽ nhìn được cái góc rộng hơn, và cái điều này rất là quan trọng, và đặc biệt là trong cái việc mà thực hành tâm linh. Và bởi vì trong cái thực hành tâm linh ở đây, đó là chúng ta học để làm chủ được bản thân mình, chứ không phải là học để làm thầy người khác. Chúng ta học để làm thầy bản thân mình, để kiểm soát được mình, chứ không phải là chúng ta tu tập để chúng ta kiểm soát người khác, kiểm soát tâm của người khác và làm thầy của người khác. Đó không phải là mục đích của cái thực hành tâm linh. Do đó nên là chúng ta luôn luôn phải có cái thái độ gọi là khiêm cung đối với cả những người khác. Và tất nhiên thì nếu như ở mục đích khác, không phải mục đích tâm linh, chúng ta có thể có cái lựa chọn. Ví dụ chúng ta có thể làm thầy cả thế giới và làm thầy những người khác, nhưng mà đó không phải là cái mục đích của tu tập. Và giống như ngài Tịch Thiên có nói rằng ngài để bảo vệ cái đôi chân của mình, thì cách tốt nhất là chúng ta lên đi cái đôi giày lông vào đôi chân của mình, thay vì chúng ta lấy cái lông để bao phủ toàn bộ mặt đất trên toàn thế giới. Bởi vì cái điều đó chúng ta không thể làm được, không thể đủ lông để cho lông vũ để bao phủ toàn bộ mặt đất trên toàn thế giới được, mà chúng ta chỉ cần bảo vệ chính cái đôi chân là bằng cách là đi cái đôi giày lông vào hai cái chân của mình thôi. Đó là cách thông minh. Và như vậy thì ở đây làm chủ hay là làm thầy của bản thân mình chính là cái mục đích tu tập của chúng ta, chứ không phải là làm thầy của người khác. Đó không phải là mục đích của mình. Và như vậy thì đặc biệt là khi thầy nhấn mạnh lại, khi chúng ta tu tập thì ở đây cái chính là chúng ta làm chủ và làm thầy của chính bản thân mình, không phải người khác. Okay, thank you, Rinpoche. Next question. Rinpoche, how can we determine when our karmic debt has been repaid? For instance, if our siblings or relatives constantly rely on us for assistance, and we have been providing them with help, but they continue to ask for more, and we feel that we cannot continue to provide the assistance. Is it still considered a repayment of our karmic debt is not done? In Vietnamese. Rinpoche, làm sao chúng ta có thể xác định được là khi nào nợ duyên của chúng ta đã được trả đầy đủ? Ví dụ nếu như những người anh chị em hoặc những người thân của chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào sự hỗ trợ và chúng ta đã giúp đỡ họ rất là nhiều, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục yêu cầu thêm và chúng ta cảm thấy không có thể nào tiếp tục trợ cấp được nữa. Liệu đó có được coi là một món nợ đã thanh toán xong rồi hay không? Thank you, Rinpoche. Oh yeah, this is a very good question, very important question. I think very much relatable to a lot of people here. So this is the thing, okay? We have to help everyone, right? Not just our loved one, etc. Everyone, as a Buddhist Dharma practitioner, we have to help everyone we can. And then comes to your exact question, like your relatives and your loved ones and your near one. These people, you must help them to the extent that you can. Okay, so always you have to know your own capabilities, how much you can help them. So you have to help them to a certain degree to a degree that you are able to help. One thing. And then also remember, in the beginning of this book, the beginning of this class today, there was a line saying,
the praising the teacher of Peru Rinpoche, where he says he praises the teacher's compassion, and he also praises the teacher's wisdom. So compassion and wisdom should go hand in hand. So there are, in many cases, when one of the relatives is better off and the other one is not so good, well off, then sometimes they try to take advantage of you. That is also a case. So you have to check whether they are trying to take advantage of you or they are genuinely in need of help, because you yourself are also not perfect, right? You yourself have financial problem, emotional problem. You also have your own emotional, financial, and family problem. All these things are still there. So when other people ask you to help, you have to sort of balance everything. You have to basically you have to use your wisdom. So to put it simply, wisdom means to put in a very common man's understanding, common man's language. Wisdom means common sense. You have to use your common sense. You have to analyze, and if you understand that the people are trying to take advantage of you or not, you have to check that. Basically, compassion is very important, but you should not be foolishly compassionate, okay? So compassion and foolish compassion are two different things. You have to be wise, compassionate person. So, as I said, there has to be the two wings, one wing of compassion, one wing of wisdom. So you have to make sure, so wisdom means not just checking whether that person really requires your help or not. So let's say you have been helping them for, last 20 years, 30 years, or up until now. And so if they are asking for more, has they made any sort of improvement, not just because of the money or the financial, because of the support that you gave, not just in their lifestyle, not just in their living standard, but also in their lifestyle. So change in living standard would be there because you have been helping them all the time. But if you have to check whether their lifestyle has changed or not. So if there is a change in their living standard, but not in their lifestyle, then actually they're not doing what they're supposed to do. So you should be very wise in aiding, supporting them. So you have to be wise. So usually, there's a saying: if you feed if you give a fish to a man, he will survive for one day. If you teach a man how to fish, then he will survive for a lifetime. So basically, you have to be very wise as to change their lifestyle, not just their living standard. So if you keep supporting changing their living standard or upgrading their living standard, then they will be constantly in dependence on your support. But if you change their lifestyle, if you are able to convince them to change their lifestyle, then they will be able to get on their own feet and be able to look after themselves. So there's a distinction between the two. So there may be some of your relative and people who cannot work, who cannot do anything by themselves, who just basically does not have any capability to do anything. So these people, you have to look after them your sort of whole life as much as you can. Your own family, your own life, everything is also very important. It's primary. If you fail to look after your own family and look after others, then your family will be in disarray, your family will be destroyed, and then you will suffer. And when you are suffering, you cannot make other people, you cannot give happiness to other people. So you have to bring happiness to yourself first. So you have to look after your family. And when there is something extra, then you can help others as well. So therefore, if the person is in genuinely need of something, then you should help them. But if they're just trying to take advantage of you, then you should be able to look to able to notice that, to able to recognize that as well. So basically, compassion is very important, but compassion with wisdom is the key here. So compassion without wisdom we call this blind compassion. So blind compassion actually will compassion is good, but the blind compassion will actually drag both the other person and yourself down instead of lifting both of you up. But if you have wise compassion, then it will bring you up as well as the other person. So you want a very sort of
wide sort of compassion, very wise compassion. That is what we should try to strive for. Và đây là một câu hỏi rất là hay và cũng là một câu hỏi quan trọng, và bởi vì nó liên quan đến hầu hết chúng ta ở đây. Và trước hết thì chúng ta cần phải hiểu rằng là một Phật tử, là một người thực hành Pháp thì chúng ta cần phải trợ giúp càng nhiều người càng tốt, không chỉ mỗi trong cái mối quan hệ trong gia đình mình, anh chị em mình hay là những người thân họ hàng của mình, mà chúng ta cần, và tất nhiên đối với cả những người thân trong gia đình, họ hàng thì chúng ta cần phải giúp đỡ nhiều nhất có thể đối với họ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải thấy rằng ở ngay từ cái chủ đề đầu của cái gọi là cái phần đầu của cái chủ đề này thì tổ Pachu Rinpoche cũng đã có cái bài ngợi ca tổ Pachu Rinpoche về xét về cả hai phương tiện, đó là trí tuệ và từ bi. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải xét theo cái khía cạnh cả phương tiện là từ bi và trí tuệ, bởi vì trong nhiều trường hợp nhiều người ta không phải thực sự cần cái sự giúp đỡ của chính chúng ta, mà đôi khi họ lợi dụng chúng ta. Họ biết rằng chúng ta ví dụ như là có điều kiện giàu có hơn họ chẳng hạn, và họ lợi dụng cái điều đó, chứ không phải là họ thực sự cần chúng ta giúp. Và như thế thì chúng ta cần phải xét về cả cái phía khía cạnh của mình với cả của người khác. Ví dụ như là chúng ta cũng có những vấn đề của mình, chúng ta cũng có những cái bất toại nguyện trong cuộc sống, chúng ta cũng có những cái khó khăn về tài chính, cũng có những cái cảm xúc bất ổn này nọ, rồi là chúng ta cũng có với các cái mối quan hệ gia đình, trong gia đình của chúng ta cũng có nhiều cái vấn đề, nên là chúng ta cần phải biết cân bằng giữa gia đình mình và cái sự giúp đỡ của người khác. Và ở đây khi mà nói đến cái từ trí tuệ thì chúng ta phải hiểu rằng từ trí tuệ đây tức nghĩa rằng chúng ta phải vận dụng cái cách hiểu gọi là tối thiểu, cái cách hiểu cơ bản của chúng ta về cuộc sống, mà chúng ta cần phải phân tích, cần phải kiểm tra xem cái trường hợp nào có thực sự là cần giúp đỡ của chúng ta hay không, hay là cái trường hợp người đó chỉ là lợi dụng chúng ta mà thôi, và chúng ta cần phải hiểu cái điều đó. Và chúng ta cần phải có từ bi, nhưng mà chúng ta không phải là từ bi hoàn toàn, tức nghĩa rằng từ bi nhưng phải có cái trí tuệ ở trong đó. Cái trí tuệ ở đây tức nghĩa là chúng ta phải kiểm tra xem cái trường hợp nào là thực sự cần thiết để giúp đỡ và trường hợp nào là lợi dụng của chúng ta. Thế do đó nên là chúng ta nếu mà đối với cả những cái người mà chúng ta đã từng giúp đỡ đến tận 20-30 năm trước đây và cho đến tận bây giờ vẫn đòi hỏi sự giúp đỡ của chúng ta, thì ở đây chúng ta cũng cần phải tự xem xét là thực sự rằng cái sự giúp đỡ của chúng ta nó có thực sự là có hiệu quả không. Bởi vì rằng chúng ta sẽ xem xét rằng là chúng ta giúp đỡ họ để họ có cái cuộc sống tốt hơn, hay là chúng ta cái sự giúp đỡ của chúng ta có làm cho cái cách sống của họ thay đổi không. Và chúng ta cần phải xem xét kỹ cái điều đó, và đôi khi từng trường hợp một chúng ta cần phải xem xét hay là cần phải đưa ra những cái lời khuyên của họ về để làm sao để nâng cao cái mức sống cho họ, tức nghĩa rằng chúng ta cho họ cần câu chứ không phải cho họ con cá. Đó với chính là vấn đề mấu chốt. Do đó cái sự giúp đỡ của chúng ta phải làm cho họ, làm sao để họ tự giúp đỡ được chính mình, họ tự chăm sóc được cái cuộc sống của chính mình, đó mới là sự giúp đỡ. Do đó nên là hoàn toàn tất cả những cái điều này là phụ thuộc vào cái sự giúp đỡ của chúng ta, nó có cái trí tuệ ở trong đó hay không. Và nếu như mà cái người mà chúng ta giúp đỡ đó họ không thể nào mà có khả năng làm cái điều gì để có thể tự nuôi sống họ, thì thực sự những cái người đó họ cần cái sự chăm sóc của chúng ta, thậm chí là cả đời. Chúng ta nên chăm sóc và nên chu cấp cho họ. Còn đối với những cái người mà có thể làm việc được, hoặc là có thể tự chăm lo cho mình được, thì thực sự chúng ta phải có những cái lời khuyên để làm sao để họ tự có thể chăm sóc. Cái sự trợ giúp của chúng ta làm sao phải để cho họ tự trợ giúp và cho chính bản thân họ. Còn nếu như mà chúng ta chỉ giúp đỡ họ, cứ nghiễm nhiên giúp đỡ họ thôi, thì nhiều khi do bản thân trong gia đình của chúng ta nhiều khi cũng gặp những cái sự cố bất ổn, còn chúng ta cũng có các vấn đề trong gia đình mình. Nếu mà chúng ta không có giải quyết trước, không lo cho mình trước, mà chúng ta cứ đi giúp đỡ người khác, thì như vậy thì cái mối quan hệ của gia đình của chúng ta sẽ bị phá hủy. Và
khi mà cái mối quan hệ trong gia đình nó phá hủy, nó tan rã, thì cái người chịu khổ đầu tiên là chính chúng ta. Và khi chúng ta đã chịu khổ rồi, chúng ta không có thể giúp đỡ được người khác nữa. Do đó cái điều đầu tiên là chúng ta phải quan tâm chăm sóc đến gia đình của mình. Khi mà gia đình của mình ổn rồi thì chúng ta mới có điều kiện hơn thì có thể giúp đỡ được người khác. Và nếu như mà nếu những ai đó mà thực sự mà họ cần cái sự giúp đỡ của chúng ta thì lúc đó chúng ta hẵng giúp. Còn nếu như họ chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi thì chúng ta cần phải xem xét lại. Nên là lòng từ bi thì rất quan trọng, nhưng mà từ bi ở đây phải đi kèm với trí tuệ. Còn nếu như từ bi mà không có trí tuệ thì đó chỉ là cái lòng mà gọi là tình thương mù quáng mà thôi. Chúng ta thậm chí nếu mà chúng ta có cái tình thương mù quáng đó thì chúng ta không những là không giúp đỡ được ai mà chúng ta còn tự đẩy mình xuống. Do đó nếu mà cái lòng từ bi, cái tình yêu thương mà đi kèm với trí tuệ thì chúng ta sẽ giúp được cả mình và chúng ta sẽ giúp được cả người. Nên là ở đây cái điều quan trọng là đây là chúng ta cần phải kết hợp được cái lòng bi, nhưng mà cần phải có cái trí tuệ, cần phải có cái sự khôn ngoan, thông minh trong đó. Thank you, Rinpoche. So is the follow-up question is that so it's related to the karmic debt, right? It's whether it's repaid or not. What if we cannot continue to help anymore, even if they really need help? Is it considered that our karmic debt is not repaid? Yes. Rinpoche là nếu chúng ta có thể nếu chúng ta không thể giúp họ được thêm nữa, ngay cả khi họ thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình, liệu đó có được coi là chúng ta chưa trả hết cái duyên nợ của mình không? Thank you. Yeah. So your question, the last question was, how do we know whether our karmic debt has been cleared or not? So that actually we can understand, like there's no like common science here. It's the science are not available for like common people like us. We need to meditate, and then we will actually have realization through meditation. So it's not like, okay, or if that person is smiling at you, then that means he is no longer, the karmic debt is clear. Or if he is not smiling, then the karmic debt. It's not like that. So there is no common science. There is no ordinary science here. It's you can recognize that only through meditation. Okay, that's your to the last question. So the current one is the follow-up one. What shall we do if we cannot do anything for them, even though they genuinely need help? So there are many cases like that. So if your loved one is in such a such a serious condition, like let's say in a very very severe illness is there, and then there is no medical help, you know, even if you pay all the money in the world, you can still not save them. So these things also happen, right? So when these things happen, you have done what you can do, and there is no, at the end of the day, we have to acknowledge that we are living in samsara. So because we were born, we will die. Because we were born, we will die. Because we are well, that means we will be unwell too. We will get sick, we will get cold, we will get flu, we will get different kind of ailments. So that is life, because our body is imperfect. It is filled with the potential. Our body has the potential to be sick. So we will be sick, we will die. So basically, because it's made of flesh and bones, it will degenerate. So these things will happen. So basically, your answer to your question is, what shall we do when we did everything and then there's nothing can help? So that is when we actually have to pray. So you might find this very funny for me to say this, but when nothing works, then you have to pray. So prayer is never the first option. Prayer is either the last option, and prayer always has to complement with the action. So when you try to help someone through physically, mentally, or verbally, you try to speak nice to a person, you try to uplift that person. So, and when you are helping that person, a sick person, a hungry person, whatever, when you help that person, at the same time you pray for them. And then there are people whom you cannot help. So in the world, there are millions and millions of poor people that we cannot help. Millions of people who are much worse off than ourselves, you know.
going through very, very difficult situations. So these people, we cannot help them physically or verbally, mentally also. So to these people, we offer our prayers. So when we do prayer, prayer is not an empty promise. Okay, so this is what you have to understand. So when you think prayer is an empty promise, then that's also a big problem. So also when you do everything and nothing works, then you also offer prayer. Okay, so there might seem something like a contradiction, but I have to make it, there's no contradiction here. So you do whatever you can, financially, emotionally, physically, whatever you can do for them, you do for them. If possible, at the same time as you are helping them, pray for them too. Okay, if you cannot, then you did your financial help, physical help, emotional help, everything, and still nothing works, then that's when you offer your prayers. So prayer is not an empty promise. Prayer is actually, if you are doing a traditional Tibetan prayer, these prayers were written by great masters who make a very strong commitment and have achieved high realized attainments. So when you utter those words, when you recite those words, they generate very powerful energies. Okay, so basically, if you do not know any very complex mantras or complex recitation, you can just do Om Mani Padme Hum, you can do Om Mani Devashi, like Om Medicine Buddha. So different mantras for different, if you are familiar with Tibetan Buddhism, that you know that there's one mantra for every situation. In Tibetan Buddhism, every situation, if you are in debt, if you are in danger, if you are in pain, if you are lacking in wisdom, every situation there is a mantra for that. So you don't have to do very complex practices, but a short mantra will also do. So when you recite those mantras, these mantras are consecrated, blessed by enlightened beings. So when you recite those mantras, it generates very positive and strong positive vibrations or energy, you may call them. So these energies were sent, like we send, like right now I'm talking to you from very far away. All of you are staying in another country, different places, like thousands of kilometers. Internet, through the wavelength of the internet, we have the frequency, we are able to communicate. So my energies, my verbal and as well as my the display of my physical expression is also being sent to you. So you can see that I'm looking at you, I'm smiling at you, I'm not smiling, everything. So you can see that similarly when you pray, so internet invented maybe 2-3 decades ago, but sharing or sending positive vibes through the spiritual wavelength, or basically prayer, is done thousands of years, not just in Buddhism but in other traditions too. So basically when we pray, we send positive energy to those people, so they also get some benefit out of that. It depends whether they are they're receptive to the prayer or not. If they are like just closed down, then that's a different thing. But if they are open, receptive to the prayer, then they will actually be able to receive the energy through which they will be able to get some benefit. And okay, so can you please share the mantra for debt? So mantra. So basically, the mantra for Zambala. The mantra for Zambala is, you can that, because the Zambala is the god of fortune, so the deity of fortune. So fortune does not mean just money. Fortune means when you have money, and money is able to bring happiness, loyalty, not just money, but like when there is loyalty, there is happiness, there is harmony, everything, and the longevity, good health, everything in the house, that's called the fortune. So Zambala is the deity of fortune, the god of fortune. So Zambala is one of those deities which we can pray to clear your debt, karmic debt or whatever.
So Om Zambala Zalenda Eswa, that is the Zambala's mantra. And then there is the Veshwanaya, which is sometimes known as the Om Veshwa. And what else? And there's the I don't remember exactly right now, but the yellow Tara, the green Tara, white Tara, like that. So yellow Tara, so mantra is a little bit different, I think. Yellow Tara, but you can do the mantra of the general Tara, Om Tara Tutare Ture Soha, because Tara has 21 different aspects. 21 different aspects mean 21 different missions. So one of the mission is to eradicate poverty, eradicate financial deficiency, right? So basically, the yellow Tara, which is a form of Tara. Yellow Tara is the deity of good fortune. So yellow Tara, Veshwanaya, and then you have Zambala. So these are all the mantras of these deities you can recite to clear your debt. Rinpoche, you said that you can use many mantras for prayer for the others, or we can use only one mantra. You can use different mantra. Different mantra. Yeah, I mean, okay. So you can use either the Zambala. Okay, so some people like female god. Okay, some people like male god. Some people like fat god. Some people like bearded god. Okay, so that's why you have different gods available. So in Tibetan Buddhism, you will see so many different gods. Some gods are fat. Some gods are yellow. Some gods are old. Some gods are young. Some gods are male. Some gods are female. So you can choose. You don't have to go with Zambala alone. You don't have to go with Tara alone. You don't have to go with Veshwanaya alone. But there are many different gods, many different deities, which is there to help you clear off your, the financial difficulties. Yes, thank you. Và ở đây có câu hỏi rằng chúng ta không thể nào theo cái gọi là cái sự trí thông minh bình phàm của mình hiện nay thì mình không thể nào hiểu được là khi nào mà mình sạch nghiệp hay là mình có thể trả được cái món nợ nghiệp đó, và cái việc đó chỉ có thể hiểu được thông qua chúng ta có những cái thực chứng trong thiền định. Và như thế thì giống như là khi mà chúng ta có thể là chúng ta cười với ai đó và họ cảm thấy thoải mái thì tức nghĩa rằng cái nợ nghiệp của chúng ta đã được trả hoàn toàn sạch sẽ. Nó không phải là như vậy, và cái điều này chỉ được có sự thực chứng thông qua việc thiền định mà thôi. Và ở đây cũng có rất là nhiều các cái trường hợp mà ví dụ như là các trường hợp mà cái bệnh ốm rất là nặng và không có cái cách nào, cái thuốc nào có thể chữa khỏi, thì cái việc mà bệnh nặng và không có cái thuốc nào trên thế giới có thể chữa khỏi như vậy thì chúng ta có sự giúp đỡ bao nhiêu về mặt tài chính tiền bạc cũng không thể nào mà có thể giúp đỡ được họ. Và nếu như cái điều này xảy ra thì chúng ta cần phải hiểu một cái điều rằng mọi thứ ở trên thế gian này, ở trong luân hồi này, nó là như vậy, đã có sinh thì có tử, đã có giàu thì có nghèo, đã có ốm đau bệnh tật thì cũng sẽ có khỏe mạnh. Và ở đây cái thân thể của chúng ta nó có cái tiềm năng, khi mà nó có cái tiềm năng, nó đã có cái tiềm năng để có trở lên bệnh thì tức nghĩa rằng nó cũng sẽ chết. Và chúng ta phải hiểu rằng khi mà có cái sự sinh thành thì cũng có cái sự tan rã đi. Và như thế thì ở đây tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu là nếu như chúng ta giúp đỡ mọi thứ mà chúng ta vẫn chưa có thể nào mà biết được là có trả được hết nợ nghiệp hay không, thì ở đây cái điều đầu tiên rằng chúng ta cần phải có lựa chọn khác, đó là chúng ta cầu nguyện. Bởi vì rằng thông qua cầu nguyện đó thì tất cả các hành động mà chúng ta giúp đỡ người khác, dù là chúng ta qua thân khẩu ý, chúng ta
cái hành động của chúng ta cần phải được đi đôi với cả sự cầu nguyện nữa, thì cái sự giúp đỡ của chúng ta nó mới có hiệu quả, chứ không phải là chúng ta dùng những cái lời nói chúng ta an ủi người khác nọ kia mà chỉ đơn thuần như vậy thôi, mà chúng ta cần phải có một cái sự cầu nguyện. Và ở đây cái sự cùng, bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng có những cái điều mà trong cái thế giới này chúng ta sẽ cảm thấy bất lực và không thể nào giúp đỡ được. Ví dụ như có hàng triệu người mà cần giúp đỡ, hàng triệu người họ ở trong những cái tình trạng cuộc sống của họ tồi tệ hơn chúng ta rất là nhiều, và chúng ta không thể nào có khả năng có thể giúp đỡ được nhiều người như vậy. Và trong tất cả những cái trường hợp đó, chúng ta có một cái lựa chọn, đó là chúng ta dâng cúng các cái lời cầu nguyện. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng các lời cầu nguyện này nó không phải là những cái lời hứa suông, nó không phải là những cái lời hứa trống rỗng, mà ở đây nó thực sự rằng nó có những cái năng lực thực sự. Và chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta có thể giúp đỡ những người khác qua cái việc mà giúp đỡ về tài chính, qua cái việc giúp đỡ về thân, về tâm, về tất cả hành động của chúng ta, và qua tất cả những cái sự giúp đỡ khác, nhưng mà nó không có hiệu quả, thì chúng ta phải có cái sự cầu nguyện ở trong đó. Cái điều này vô cùng là quan trọng, đặc biệt là những cái lời cầu nguyện này đối với cả những cái vị mà đạo sư đã được chứng ngộ, thì thực sự rằng những cái lời cầu nguyện đó, khi mà họ chỉ tụng, các vị đạo sư chứng ngộ đó họ chỉ tụng những cái các cái lời cầu nguyện như vậy, thì nó mang một cái năng lượng và có sức mạnh một cách to lớn. Và ở đây có nhiều các cái câu chú để chúng ta có thể dùng để có thể trợ giúp và cầu nguyện cho những người khác. Ví dụ như là cái chú dược sư, hay là các Om Mani Padme Hum, hay là các cái câu, rất là nhiều các cái câu chú khác nhau, và chúng ta có thể lựa chọn các câu chú đó để giúp cho mọi tình huống đối với những người có thể là họ trong những cái lúc hoạn nạn, hay là trong cái lúc gặp hiểm nguy, trong cái lúc bệnh đau, hay là trong cái lúc chết. Thì như vậy thì do các cái câu chú ở đây đã được các vị các cái bậc chứng ngộ gia trì và ban phước, và nên là tất cả những cái khi mà chúng ta tụng các cái câu chú đó lên thì nó tạo ra các cái rung động, và nó tạo ra những cái năng lượng tích cực, và nhờ đó nên là nó sẽ làm lợi lạc cho những người mà chúng ta cần giúp đỡ. Và như thế thì ở đây đó là ví dụ như là thầy đang ngồi trước màn hình đây, thầy ở một đất nước rất là xa xôi, khác với chúng ta, rồi là các cái tần số, các cái kênh sóng này nó cũng khác nhau, nhưng mà ở đây thầy hiện diện ở đây, thầy thân vật lý của thầy hiện diện ở đây, và thầy đang nói đây, và tất cả những cái lời nói, cái sự hiện diện của thầy, hay là thầy cười với chúng ta chẳng hạn, thì ở đây và chúng ta nhìn thấy thầy, tức nghĩa rằng thầy đang gửi đi một cái năng lượng tích cực, gửi đi một cái rung động, và chúng ta có thể nhận được cái năng lượng hay là cái sự rung động đó. Như vậy thì ở đây giống như vậy, tương tự như thế, thì tất cả các cái lời cầu nguyện mà chúng ta dành cho những người khác chắc chắn nó sẽ mang lại cái sự lợi lạc. Và cái lời cầu nguyện ở đây không bởi chỉ rằng chúng ta là Phật tử và chúng ta cầu nguyện thì mới có tác dụng, mà ở đây cái lời cầu nguyện nó có tác dụng đối với tất cả mọi người, miễn là cái người mà nhận đó họ không có đóng chặt cánh cửa của tâm mình, thì khi mà chúng ta phát ra một cái lời cầu nguyện chân thành thì họ sẽ nhận được cái sự lợi lạc đó. Và còn ở đây có câu hỏi tiếp theo là xin thầy ban cho con câu chú để con có thể trả các món nợ nghiệp. Thì ở đây thầy nói rằng câu chú chúng ta có thể dùng câu chú là đối bổn tôn Zambala, là bổn tôn tài bảo, và chúng ta đừng hiểu rằng Zambala ở đây là bản tôn chỉ ban cho sự giàu có mà thôi, mà ở đây bản tôn Zambala là ngài trao cho chúng ta các sự gọi là phúc vận. Phúc vận ở đây tức nghĩa là ngài làm cho tâm của chúng ta nó được an vui, hiền hòa, nó được có những cái sức khỏe tốt, và nó được có mọi cái sự may mắn, nên là bản tôn Zambala được coi là vị thần của phúc vận, và chúng ta nên cầu nguyện bản tôn Zambala để có thể đáp ứng được cái điều này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cầu nguyện đến Tara vàng. Thì có rất là nhiều các cái hiện tướng của vị Tara, ví dụ như là nếu chúng ta không biết câu chú của Tara vàng, chúng ta có thể cầu nguyện đến cái câu chú Tara chung,
Ram Tare Tu Tare Tu Re Sa Hoa. Bởi vì vị Tara có 21 hóa thân, và mỗi cái hóa thân, mỗi cái hiện thân của Tara là có một cái sứ mệnh, có một cái nhiệm vụ độ sinh khác nhau. Và do đó nên là chúng ta nếu mà chúng ta muốn có được cái sự hỗ trợ về tài chính thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn câu chú chung của Tara hoặc là câu chú của Tara vàng. Và Tara vàng ở đây cũng được coi là vị bổn tôn của phúc vận. Và như thế thì chúng ta có thể dùng các cái câu chú của các cái bổn tôn khác nhau để có thể đáp ứng cái nhu cầu của mình. Oh yeah. So it's all about your connection. So some people have more stronger connection with Zambala. Some people have more stronger connection with Tara, like that. So some people, when they just see the picture of Tara without any explanation, without any teaching, just start to cry, start to have a very strong bond. So it depends on which deity, is your deity. It depends on the connection. You need to unmute. Sorry, I'm sorry. Và ở đây đó là chỉ tụng cái câu chú nào là nó phụ thuộc vào cái sự kết nối của chúng ta đối vị bản tôn đó. Chúng ta có thể lựa chọn cầu nguyện đến Shambhala hay là Đức Tara, thì đó là cái sự lựa chọn do cái kết nối nghiệp của mình. Có những người ta chỉ cần nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Tara thôi, không cần phải có một cái sự giảng dạy hay là cái sự giải thích nào hết, mà họ có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, rồi họ chảy nước mắt, họ khóc, thì ở đây đó chính là có một cái sự kết nối với bổn tôn đó, nên là chúng ta có thể lựa chọn. Oh yeah, thank you so much, everyone. Come on. Okay. We do dedication. Yewan Diye Nyodo Da Lama Sanye Chubyo Nyen Chowa Shekya Malu Ye Sala Ngubara Shu Jang Shu Sem Shu Rembo Che Ma Ye Ba Nama Ye Kyo Ye Ba Nyam Ba Me Ba Yang Gong Le Go Be Wa Ra Lord, I die be shy blind so wide then always I die be shy blind so Bề ninh bộ chim bái béo ngà sinh nam mang đồ cư lộp sang cho kỳ số cho quên chữ để đồ được bù bầm phẩm tính